XHTQSFM. Radioactiva TX 89.9, Tequisquiapan, Querétaro. Transmitiendo a 1200 watts de potencia. Proporcionado por energía limpia y solar. Pioneros en la radio verde. Radioactiva TX. Live Jazz. Es el programa dedicado a la exploración y difusión de música jazz de conexión dispersa. Cada episodio será un viaje sonoro a través de la evolución del jazz, presentando a algunos de los artistas más destacados del género. No te pierdas Live Jazz con Octavio Chavarrí, lunes 4 p.m. Solo por Radioactiva TX 89.9, la radio alternativa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Live Jazz en otro martes
en el que estaremos compartiendo con ustedes buena música. Estamos a través de Radioactiva TX 89.9 FM en Tequisquiapan, Querétaro, y también a través de Conexión Dispersa en el ciberespacio. Israel Rodríguez está en los controles y en la producción. Yo soy Octavio Echavarri y, como siempre, es un gusto saludarles. Hemos iniciado la sesión de esta noche escuchando un tema titulado Steely Eyes. Es obra de Danny Lerman, un fascinante saxofonista y compositor que ha lanzado 3 discos, Danny's Island, Neil Baby y Night Rider, que han obtenido críticas muy favorables, abriendo la puerta a giras internacionales en las que ha participado en festivales y conciertos en diversos países, entre los que se cuentan Finlandia, Venezuela, Sudáfrica, Países Bajos, Turquía, Hong Kong, Israel y por supuesto los Estados Unidos. Danny Lerman ha grabado y ha actuado con artistas como Howard Hewitt, Bobby Lyle, Peebo Bryson, Kevin Mahogany, Randy Brecker, Dave Valentin y Hubert Laws. Ha abierto conciertos con sus propios grupos para artistas como Herbie Hancock, Michael Brecker, Sergio Méndez, Richard Elliott, David Benoit, Eric Marienthal y Joe Lovano, entre muchos otros. También ha sido solista de la Sinfónica de South Bend y en Breda, en los Países Bajos, con miembros de la Metropole Orchestra, y sus composiciones han aparecido en bandas sonoras de películas como Wedding Bell Blues, Kill Me Later, así como en comerciales de J.D. Power. Danny Lerman se presentará en el Festival de Jazz de Polanco el próximo sábado 6 de abril y es una de las figuras estelares que estarán pues haciendo las delicias de toda la gente que se dará cita en el Teatro Ángela Peralta ese día. Y hoy Danny Lerman está con nosotros, cosa que agradezco. Danny, how are you? Thank you for your time. Welcome to Live Jazz. Hey, great to be here. Thank you. Where are you now, Danny? I'm in South Bend, Indiana, which is about an hour and 45-minute drive east of Chicago. Okay, en Indiana, a 45 minutos de Chicago. Bueno, pues it's a pleasure to have it here. Danny, please tell us a little about your musical career. You know, I don't know how it is for everybody, but I grew up listening to my dad's jazz records, and my uncle is a professional saxophone, and I always had these compositions going through my head, and I thought, wow, if I went to music school and learned how to write these and play them, it would be great. And I started at 10 years old in 4th grade playing in the school band, and then we had an after-school improvisation class where we learned how to improvise, and I can go into more detail about that. And then that's what I really like to do, improvise and write my own songs. And then I went on, my first gig was at 13 playing in a big band. And then I went on to play, and I went to Berkeley College of Music and North Texas Music School, and went on a road with a pop band, and then went to New York for a few years, and then I got a production deal to record my first album. Came back to Indiana because it was easier to start out here in New York. You're competing against the big stars. In the Midwest, it was less competition, so I could get a chance to do my own thing, and it was a chance to learn how to be a band leader and entertain, and so I've been doing it ever since. Then I started a little more in-depth improvisation classes with Peter Ballin in Chicago, and he brought in some of the melodic minor things that Michael Brecker uses, and I had a little more tension and release with my playing, and I got all sorts of stories, but I'll say what really I'll share this story. At North Texas, there was probably 100 fantastic saxophonists, very intimidating. They give you a key to your own practice room. As you walk down the hallway, you hear these guys playing, like just unbelievable, and you think, maybe I should just put my saxophone away and go home. Those guys are too good. Then later on, in the music dorm, I heard some guys playing some songs, and I went next door and found out that they're writing their own songs. And that struck a chord with me, pun intended. And then I bought an
a reel-to-reel, eight-track reel-to-reel. And I started recording songs and using the musicians that walk down the hall to play. And when I wrote my own songs, it forces you to think, who are you as an artist? What music do you want to make? What's coming from your heart? And when you hear yourself recorded, you realize you have your own unique sound, and you don't need to sound like the saxophonist in the practice room. And you'll never sound like them, but they won't sound like you. And all you have to do is sound like you and do you the best you can. And that's when you start making music. And the songwriting process and recording turned me into an artist. And I've been writing and recording and playing ever since. And it's a joy to write songs, hear them recorded, and get a chance to play them for all of you and share that uplifting musical experience. Ok, le preguntamos acerca de sus inicios y bueno, empezó en la música a los 10 años, tomó clases de improvisación y composición. A los 13 tuvo su primera gira, su primera presentación, digamos, a nivel profesional, con una big band en North Texas, en la escuela de música, donde había muchos grandes saxofonistas. Estudió también producción en Nueva York. Después regresó a Indiana para tratar de hacer su propia música y tener su propio grupo. Nuevamente regresó a tomar clases de improvisación en Chicago y ahí estuvo realizando grabaciones, conoció a gente como Randy Brecker. Alguna vez, al escuchar a los grandes músicos con los que se enfrentó en Nueva York cuando estuvo estudiando producción allá, pensó que quizás sería bueno dejar el saxofón porque veía grandes figuras que tocaban a gran velocidad y que tenían gran talento. Sin embargo, decidió seguir adelante, empezó a escribir su propia música y nos comenta que cuando oyes tu propia música grabada, obtienes tu propio sonido. No es lo mismo estar en el ensayo que estar en un estudio de grabación o en un escenario, y es entonces cuando empiezas a tener conciencia de tu propio sonido. Finalmente nos dice que para él es un gusto escribir su propia música y tener la oportunidad de presentársela al público en los escenarios en los que se ha presentado. Danny, when was the first time that you played in Mexico? Gosh, I think it was 20 years ago. I think there was a club maybe called La Menta, maybe. I don't remember. It was an Italian restaurant, and the owner was a piano player in Mexico City, and I played this club on Valentine's Day years ago. Okay. 20 years ago? 20 years ago, I think. Okay. And then I don't think I've been recently. I played in Monterey maybe last year. And then from there, people in Monterey introduced me to Eddie, who puts on the Polanco Jazz Festival. And, okay. And that's one thing led to another. Yes, this will be one of the questions that you answer right now. La pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que tocó en México? Fue hace 20 años, en un restaurante italiano. Estuvo alternando con un pianista. Eso fue en la Ciudad de México, pero el año pasado estuvo tocando en Monterrey y nos comenta que precisamente la gente de Monterrey lo puso en contacto con Eddie Schwartz, el director del Festival de Jazz de Polanco, y pues nos comenta que una cosa llevó a la otra. Danny, do you want to share one more of your songs with our people, with our public? Yes, play something. Okay, let's share Pepper Hot. It's fine? Yeah, and by the way, that song, I had 4 Latinos in my studio, one from Mexico City, one from Colombia, one from Venezuela, and maybe it was just them. I'm an honorary Latino, and we just started writing, and that song came out. Ok, vamos a escuchar Pepper Hot. Nos comenta Danny que
Este tema está grabado con 4 latinos que estuvieron con él en el estudio, un mexicano, un colombiano, un venezolano, y que empezaron a escribir y la canción se fue dando por sí sola. Esto es Pepper Hot con Danny Lerman, que está con nosotros en Live Jazz. Hemos escuchado Pepper Hot con Danny Lerman, que nos platicaba con un tema grabado con músicos latinos, y Danny nos platicaba también que pues él tiene, como la mayoría de los músicos del jazz, una educación clásica, una educación en el jazz tradicional, pero a la hora de componer, adereza su música con algo de pop, con algo de funk y con algo de world music, porque pues es la música que le gusta, y finalmente él considera que de pronto la música que se toca en el radio, la música contemporánea que se toca en el radio, tiene mucho que ver con esto, y por eso es que su trabajo va más en este mundo de las fusiones. Danny, you have played, as you told us, that you have played in Mexico. Is there
what would the main differences between the U.S. public and the public of Mexico? People are people, and everybody is uplifted by the music. Every country has its own special flavor. And by the way, when I played Mexico each time, I played with Mexican musicians, as I'm going to do this time. And there's great musicians in Mexico. People, they have a good appreciation of music in Mexico. And there's something that all Latin America has, and that is that you need a life balance. You can't just work all the time and not have fun. So Latins know you got to have some time to listen to music and have fun and have a party and balance that. Sometimes in America, people are so worried about working too much. They don't want to stay up late for the second set, but you need that balance in life. And that's something they definitely have in Mexico. Not that they don't work hard, but you got to enjoy also. Okay, la pregunta es que si, como él ha tocado en Estados Unidos y en México, la pregunta es si existe, cuál sería la principal diferencia entre el público en los Estados Unidos y el público de México. Y nos dice que la gente es la gente y todo el mundo es bendecido con la música. También nos comenta que en México hay grandes músicos. Referente al público, dice que la gente en México y en Latinoamérica sabe apreciar la música, pero que hay un gusto muy especial por disfrutar más de la música, por bailar, por sentirla más, y que no se da tanto en los Estados Unidos. Sin embargo, considera que hay un gran balance entre los públicos de ambos países. How do you see the situation of jazz after COVID, Danny? Well, people are back listening to music stronger than before. Also now people are watching, more videos and more live streaming. You can reach a lot of people like that. In fact, I think I reach even more people with my videos than I do even with jazz radio. And a lot of young kids, they just listen to YouTube shorts or TikTok shorts. They might listen only 20, 30 seconds of a song, right? So it has changed, and more people are going online. So now the world is my market. I don't think of the U.S. or even North America as being my market. When I put a song out there on YouTube, it's played all over the world. As a matter of fact, my largest market is Indonesia. And I've played there a number of times, but it's a beautiful thing. You can reach the whole world now with your music, easier than before. And also, because of COVID, my other albums I did mostly in LA, in the studio with a producer there. This one, everybody did in their own home studios because of COVID. In fact, I did it in my studio. It's in a commercial place, but I recorded my sax and then sent it in, and it goes to the producer. He arranges everything, sends it to he sends it to the mixer. As a matter of fact, the song Love Feels Like, which I'll be doing at the show in Polanco, that was a string quartet, but because of COVID, they couldn't all get together and play. So each of them did it in their own home studio, but yet they played together so long that it sounded as if they were all live together. And it's certainly easier, and less travel required to record like this. And it's much more convenient. So there's advantages. Bien, la pregunta es ¿cómo ve Danny la situación del jazz después del COVID? Dice que la gente volvió a escuchar música con más entusiasmo, no solo en los lugares donde se toca música, sino que la gente, debido al encierro por el COVID, buscaba música en videos, en internet. Había muchos cortos en TikTok.
definitivamente dice que la música en general, no solo el jazz, cambió, y más gente en el mundo estuvo escuchando más música. El mundo se volvió más pequeño. Nos comenta que su mercado más grande es Indonesia, en donde ha tocado varias veces, y dice que puedes llegar más fácil con tu música a diferentes partes del mundo. También nos comenta lo que pasó en muchos lugares en el mundo. Sus discos anteriores fueron realizados en un estudio, con toda la gente en el estudio, y el disco nuevo fue hecho, pues como se hicieron muchas cosas a raíz del COVID, a distancia, con la gente trabajando desde casa desde sus estudios en casa, y nos comenta que se ha vuelto pues más fácil realizar producciones. Es algo que afectó a todo el mundo, pero que también pues dejó algo positivo, que es precisamente lo que nos comenta Danny, el hecho de que ahora las distancias se han reducido gracias a estas vías de comunicación. Estamos a través de Conexión Dispersa y a través de Radioactiva TX 89.9. Gracias por escucharnos. Estamos platicando con Danny Lerman, quien se estará presentando el próximo 6 de abril en el Festival de Jazz de Polanco, en la edición primavera de este festival, que es el único en México que realiza 2 temporadas al año, y seguramente lo van a pasar muy bien. Hay 4 conciertos el día 6, 4 conciertos el día 7. Las puertas se abrirán a las 4 de la tarde y la música empezará a sonar aproximadamente a las 4:30 o cuarto para las 5. Y bueno, pues la música de Danny Lerman estará sonando el próximo sábado 6. Danny, you have played and recorded with great jazz figures. Who of them has impressed you the most? Wow, which guys? Well, Hubert Laws was a fantastic, is a great flute player, and I enjoyed, trading solos with him. He had such a beautiful sound and such a nice guy. Also, Howard Hewitt, great singer to work with. It's been so many. There's one. I played with the guy at the Pori Jazz Festival in Finland, named Ondar Fojan, and he had some albums out on Blue Note in Turkey. And we started playing together, and because of him, I got to Turkey, and I played a lot in Turkey, and they like jazz there. And I was very impressed with him because he combines that Turkish style with jazz, and to me, it's really fantastic, bringing in different flavors and different styles and combining them together. If I was a restaurant, I'd be international fusion. Also in South Africa, a musician named Jimmy Mngwandi, a bass player, we recorded some music, and he was in the original Lion King in New York with his wife, Ntom Kona Dlamini, and we did stuff with Zulu vocal harmony and African rhythms and American jazz chords, and it was just a combination of African and American and my style. And to me, that's when you get the best stuff, when you're combining different cultures and different styles all together in one song. That's the spiciest, most flavorful music. Okay. La pregunta fue, ya platicamos que Danny ha tocado y ha grabado con muchas grandes figuras del jazz. La pregunta es quién de ellos le ha impresionado más, y nos comenta que Hubert Laws disfrutó mucho intercambiar solos con él, que es un gran tipo. Howard Hewitt, también un gran cantante. Tocó con un chico en Finlandia y también con otro chico en Turquía, tocaron por iniciativa de él, y le impresionó porque el estilo musical de esas zonas es diferente a todo. También un músico de Sudáfrica con quien tocó en Nueva York, le impresionó mucho la mezcla de los ritmos africanos con el jazz, con la música de Danny. Dice que lo mejor de todo es hacer este tipo de mezclas, porque una música enriquece a la otra, y eso es lo que más le gusta, hacer este tipo de mezclas musicales y, por supuesto, culturales. Danny, let's share more music. Do you agree? Sure. Do you want to share I Miss You? Yes, I'm going to be singing that song. Yes, I know, this is your voice. Vamos a escuchar I Miss You,
donde Danny Lerman, además de tocar el saxofón, canta. Aquí está para todos ustedes. I miss you. I miss all we've had and all you've shown me. With you I was never lonely. How you've grown on me. I could shout. I don't know how it happened. How could I find out? You touched my heart without a doubt. But now it seems a sweet dream. I'm dreaming of those summer days when we were walking hand in hand, but we just could not understand how fast it passes by. And then you leaned in close so I could wrap my arms around you tight. And all at once the world was right. How true my dreams became. I kissed you. Maybe not so well, my heart was beating, but you kissed back with feeling. And now I am believing. I hear you. I miss how your songs would always lift me, and you could not resist me saying to me, I hear you. Still miss those summer days when we were walking in the park. The world could seem so very dark, but not when I'm with you. And then you leaned in close so I could wrap my arms around you tight, like caramel and vanilla cream. The world tasted right. If only I could hold you in my arms for just one more night. I'd do anything to make it right, so you would never go. I love you. As long as there is sunrise in my morning, there'll be hope in my evening, that I will see you again. Hemos escuchado I Miss You con Danny Lerman a la voz y al saxofón. Something you can talk about that song, Danny? Yes, like right now or after the song is played. Okay. All right. Okay. Jay Beckenstein from Spyro Gyra once told me that it seemed an insult to call this type of music smooth jazz, which according to him is jazz fusion. What do you think of that? Well, Spyro Gyra doesn't play smooth jazz. Their song would not make the radio today.
because it's too dynamic and too interesting. Generally, smooth jazz is not fusion. Fusion is much more dynamic and unpredictable. Smooth jazz kind of developed to be in the background, something you could play at work that didn't really demand your attention and didn't distract you. Kind of like background music with a little more interesting thing, but it's not supposed to be too interesting. But Spyro Gyra's music was much more interesting, and so that's why. And you know, in the old contemporary jazz that used to be played, like Sanborn and stuff like that, that wouldn't be played on the radio now either. It's the strict smooth jazz format it's designed more for background music than active listening, and that's the problem with a lot of it. Some of it's more dynamic than others, but hopefully, the programmers will start playing more exciting brands of the jazz instead of holding it back for background music purposes only. And then, regarding to that, how do you define your music? International contemporary fusion of jazz, pop, R&B, and spice. It's Danny Lerman music, man. And I feel that when people come see me play, the only thing they want to see is me being me. They don't want to see me copying anybody else. So my music is Danny Lerman style, and it's its own style. Perfecto. Le hacemos un comentario a Danny acerca de algo que alguna vez Jay Bekenstein, el fundador, el saxofonista de Spyro Gyra, me comentó que para él era como un insulto el hecho de llamar a este tipo de música smooth jazz, y de acuerdo a Jay Bekenstein es un poco más de jazz fusión. Le preguntamos a Danny qué opina y dice que finalmente la música de Spyro Gyra es un tipo de música que ellos tuvieron que hacer para poder ingresar a la radio, pero que para él no es fusión porque el jazz fusión es más dinámico. Smooth es una suerte de música de fondo. Spyro Gyra toca música contemporánea y dice que ojalá los programadores empezaran a tocar más la música como es producida per se, no como música de fondo, porque insisten que la música de Spyro Gyra era una música pues más contemporánea, pero que sin embargo pues era aceptada. Y de acuerdo a esta respuesta le pregunto cómo define él su propia música, y nos dice que para él es jazz internacional contemporáneo con rhythm and blues picante. Dice que es música de Danny Lerman, que es Danny Lerman siendo Danny Lerman, y que la gente que lo ha escuchado le comenta que indudablemente es música del estilo de Danny Lerman, música propia. Music with your own voice, Danny. Correcto. Fine. Do you know something about the Polanco Jazz Festival? Yes, actually, I had a chance in the winter to come there for maybe it was Sunday and visit and see it. And how do you think? Oh, it was beautiful. It's a beautiful venue. I like the little side place where they have a bar off to the side, and it's very pretty. A great crowd. Nice restaurants around there. It's a beautiful place to have a festival. Perfecto. La pregunta es si sabe algo acerca del Festival de Jazz de Polanco, y nos dice que él estuvo en la edición de invierno, estuvo el domingo, y que le parece un lugar muy bello, con un ambiente muy bonito, con un gran público, y además hay muy buenos restaurantes en los alrededores del Teatro Ángela Peralta, en donde Danny Lerman se estará presentando el próximo 6 de abril en un cartel que incluye a Ilhem, cantante francesa, Rotem Sivan, guitarrista israelí radicado en Nueva York, después Danny Lerman
Y el día sábado la música cerrará con las Polanco Jazz All Stars, acompañados por las Soul Queens. Y después, el domingo 7, Yamile, de Brasil, abrirá fuego musical para después continuar con el pianista inglés Dan Costa, quien será sucedido por la cantante española Nalaya Brown, y cerraremos con el pianista cubano Osmani Paredes. Ese es el cartel de la 18ª edición del Festival de Jazz de Polanco, que, les repito, tendrá lugar los días 6 y 7 de abril en el Teatro Ángela Peralta, allá en el Parque Lincoln. Ya les vamos a dar, un poco antes de terminar con esta entrevista, los datos acerca de dónde pueden conseguir los boletos. Danny, ¿vamos con más música? Danny, let's share some more music. Yes. Do you like Berliner Bob? Let's play that one. I wrote that in Amsterdam with a Dutch Colombian, and it has a Das Punk, I think, is like a DJ vibe, like in Europe, but also with jazz lines. And I wrote this song in one take, and I go out of the key and then back in the key. You'll hear the tension and release. And it's one of those, it was a magical moment where the music just came out of me. Then when I had to record it, I was wondering, I don't even know if I can play this. I had to transcribe my own song, slow it down and learn it so I could play it. But it's funny. It's fun. It has, I imagine I'm going to make a music video, and it's going to have some punks in Berlin at night dancing to this song. Ok, Berliner Bob es un tema grabado en Holanda con un colombiano neerlandés ahora, en una sola toma, una grabación que fue pura diversión, y aunque aparentemente hubo algunas disonancias, algunas notas fuera de tono, decidieron dejarlo en una sola toma porque fue una grabación muy, muy divertida. Y bueno, pues aquí está para todos ustedes Berliner Bob con Danny Lerman. Thank you.
Partner Bob con Danny Lerman. Danny Lerman, que estará en el Festival de Jazz de Polanco el próximo 6 de abril. El festival se celebrará los días 6 y 7 de abril y Danny Lerman está hoy con nosotros, lo que nos da muchísimo gusto. Danny, who will play with you at the Polanco Jazz Festival concert? You know what? I don't even know yet. I think I've sent a message to the drummer, but I'm going to meet them for the first time at rehearsal, and that's the beauty of jazz. You learn to listen. You learn the music before the rehearsal, and good musicians pick it up quick. And every show has a different flavor. Okay, and somebody has helped you to find the musicians? Yes, Eddie Schwartz, the head of the Polanco Festival, got the musicians. So I'll have a 4-piece rhythm section with guitar and drums and bass and keyboards. Okay. La pregunta es, ¿quién acompañará a Danny Lerman en el Festival de Jazz de Polanco? Nos dice que aún no sabe, conocerá a los músicos la próxima semana cuando él esté viajando a México el martes. Ya los papeles están acá, van a ensayar y los músicos que van a tocar con él han sido sugeridos por Eddie Schwartz, que es el director del Festival de Jazz de Polanco, y estará acompañado por un cuarteto: guitarra, bajo, batería y teclados. Seguramente va a ser es un grupo de primer nivel porque los músicos en México tienen un alto nivel de calidad. Surely it will be a great group because of the jazz musicians in Mexico are very good, Danny. Oh, I know. I've heard them enjoying. It's going to be great. Le comentamos que seguramente será un gran grupo y dice que sí, que él lo va a disfrutar y que sabe y está seguro que los músicos que le van a acompañar son muy buenos. What can the Mexican public expect from Danny Lerman? I think my music is the kind that you can sing along with, and it takes unexpected turns. Every song is different, a lot of variety, and you'll feel good and inspired from it. Sounds funny having me say that, but I get excited hearing the music, and then we get inspired by the crowd, which inspires the music in turn, and it's something that touches your soul in a beautiful show. Okay. La pregunta, ¿qué espera el público de México de Danny Lerman? Dice que tenemos que esperar música con la que se puede cantar, canciones que cada una es diferente, que la gente se sentirá bien y se sentirá inspirada. Dice Danny que a él le excita estar tocando su música en el escenario y que esa excitación irá hacia el público y vendrá de regreso como en un intercambio de emociones que seguramente hará que la gente se sienta muy, muy bien. Danny, what are your social networks where the people can put in touch with you? On Facebook and on Instagram, you can look up my name, Danny Lerman, and Danny Lerman Music. Also on my website, DannyLerman.com, and you can search for my videos on YouTube. There's live videos, there's other more produced type videos, and you can also email me from my website. So many ways to reach me. Okay, las redes sociales de Danny Lerman son en Instagram y en Facebook, Danny Lerman. También está su página web, DannyLerman.com, y en YouTube tiene un canal, Danny Lerman. Ahí pueden ver los videos, pueden escuchar la música, y también en su página web se pueden poner en contacto con él, le pueden mandar algún mensaje y él estará contestando todos los mensajes que ustedes le manden. Danny, regarding to that situation about the videos that you have in YouTube, there is a very funny video in which you are acting with your sons, with your family, and that video is from a song that I like it too much. Do you want to share it with our public?
Yeah, this one's called Blueberry Pie, and it's the story of making a pie. First, you go to the blueberry farm and you pick it. Of course, my kids like to pick it and then throw blueberries at each other. And we did get enough to bring back to my mother, who cooked the blueberry pie for us, and she's a professional, and it shows some of her process. And then we eat the blueberry pie. And in the process of eating it, my kids thought it would be funny to throw blueberry pie at my face. So I thought, let me do my promotional picture for radio with blueberry pie in my face. I thought it was brilliant. So I send it to the radio promoter, and he says, I can't send this to radio. They won't take it seriously. I said, come on, doesn't anybody have a sense of humor? So I asked my wife, what do you think of this picture? And she said, you know, for a little boy to have blueberry pie in his face, that's cute. But for a grown man to have pie in his face, that's disturbing. You must send me that photo for our flyer, but no matter. I will. Vamos a escuchar un tema a propósito de los videos que tiene en YouTube. Hay uno que se llama Blueberry Pie, en el cual aparecen los hijos de Danny Lerman, y es el proceso de hacer un Blueberry Pie, un pie de frambuesa. Y su mamá hacía estos Blueberry Pies. Es como un proceso completo de la hechura de uno de estos pies, y al final sus hijos se divierten lanzándole o embarrándole el pie a Danny en la cara. Esa es la historia del video. Vamos a escuchar la música. Aquí está Blueberry Pie.
Hemos escuchado Blueberry Pie con Danny Lerman. Les recuerdo que los días 6 y 7 de abril se celebrará el Festival de Jazz de Polanco en su 18ª edición, la edición Primavera 2024. El día sábado 6 se presentarán Ilhem, cantante francesa, Rotem Sivan, guitarrista de Israel, Danny Lerman, de los Estados Unidos, Polanco Jazz All Stars con las Soul Queens, un combo internacional con una base mexicana. El domingo 7, Yamile desde Brasil, Dan Costa, pianista inglés, Nalaya Brown, cantante española, y nuestro viejo conocido Osmani Paredes desde Cuba. Las puertas se abrirán a las 4 de la tarde, la música dará inicio aproximadamente a las 4:30, cuarto para las 5. El Teatro Ángela Peralta está ubicado en un extremo del Parque Abraham Lincoln, en Aristóteles sin número, entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina. Los boletos están disponibles en Boletia. También pueden en feverup.com y pueden hacer reservaciones sin cargo al 55 16 78 8487. Las redes sociales, en todas, Festival de Jazz de Polanco. Ahí pueden ver promociones, pueden meterse para tener más información y para conocer más de los artistas que se estarán presentando en esta edición. Danny, I will tell you the name of 2 musicians. I ask you to tell me which of them you would like to listen to at this moment. Which of them would you like to listen to at this moment? Not who is the best or the most important, just who you want to listen to right now, okay? Okay. Robert Washington Jr. or David Sanborn? Wow, that's a tough choice. I'm going with Grover because it's almost midnight and something a little more smooth is going to help me sleep. Okay. Gary Mulligan or Paul Desmond? I love Paul Desmond. Okay. Kenny Garrett or Branford Marsalis? They're both great, but Branford Marsalis, especially when he played with Sting, beautiful music, yes. Okay. Brandon Fields or Eric Marienthal? Well, I've met them both. I'll go with Eric. Okay. Bonnie James or Dave Koz? I'll go with Boney. Okay. Kirk Whalum or Gerald Albright? Wow, that's a tough choice, but I saw Gerald Albright live at the Pori Jazz Festival in Finland when he was leading the big band with the singer from Genesis. What's his name? Phil Collins. Yes, he was in the Phil Collins band. He played so beautiful it made me cry. I was backstage. Okay. One of my all-time favorites. The version of Take a Look at Me Now with Gerald was really great. I saw that live. Wow. Yes. Tengo que decirles, ha escogido entre Kirk Whalum y Gerald Albright, que ha sido una decisión difícil, pero escoge a Gerald Albright porque Danny estaba en una presentación de la Big Band de Phil Collins y la forma de tocar de Gerald lo hizo llorar. Él estaba en